So we were supposed to start the paper October November 2020 2 variant. So that was the homework. So today we will solve it, inshallah, and we will clarify your issues or problems regarding this paper. So let's not waste time and let's go straight into the question. Let's go to the question number 1. So আমরা question number 1 টা চেক করে আসি। Question number 1 এ আপনাদের কোনো প্রবলেম আছে? আচ্ছা, আরহান তো সলভই করেন না, প্রবলেম থাকবে করতে। নাবিলা, কোনো প্রবলেম আছে বাবা question 1 এ? No, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা স্টিল পড়ছি। Complete table 1.1 by putting a tick in an appropriate column to indicate whether the listed quantities are a scalar or vector. So density is a scalar quantity, temperature is scalar quantity, momentum vector quantity, correct? Nabila? Yes, sir. A toy train moves along a straight section of track. Figure 1.1 shows the variation with time t of the distance d moved by the train. So এইভাবে ট্রেনটা মুভ করেছে as per the figure 1.1. Describe qualitatively the motion of the train between time t equals to 0 to time t equals to 1. So খেয়াল করেন 0 থেকে 1 সেকেন্ড পর্যন্ত ইনিশিয়ালি তার গ্রেডিয়েন্টটা ম্যাক্সিমাম ছিল, তারপর গ্রেডিয়েন্টটা একটু স্টিপার হয়ে গেছে, একটু কমে গিয়েছে। এটা অর্থ হচ্ছে the initial acceleration was highest, yes, and after that acceleration decreases a little bit. আমরা চেক করে আসি মার্কস আমাদের কি লিখতে সাজেস্ট করে। Let me zoom it out. Okay, here it is. Question number 1B. It's decelerates. আমরা যেটা বলতেছিলাম যে gradient decreases, right? So gradient যেহেতু decrease করতেছে এবং এটা কোন ধরনের গ্রাফ? ডিসটেন্স টাইম গ্রাফ। তার মানে কি ভেলোসিটিটা ডিক্রিজ করতেছে, রাইট অর রং? So velocity যদি ডিক্রিজ করে আমরা এখানে কি পাবো? ডিসেলারেশন। নাবিলা, ক্লিয়ার? Yes, sir. Next পার্টটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি they told us to calculate the speed of the train at time t equals to 2 seconds. So distance time graph থেকে if we try to calculate the speed, we need to calculate the gradient. So at 2 seconds we get a straight gradient, very straight gradient. So a straight gradient এর যে ভ্যালুটা আমরা এই gradient এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করে আমরা স্পিডটা পেয়ে যেতাম। And you see the speed equals to delta t by delta t, which is 0.56 minus 0.20 divided by 1.5, which is 0.24 meters per second. Nabil, answer match করেছে বাবা? Yes, sir. Okay, fine. চলেন আমরা নেক্সট কোশ্চেনটাতে চলে যাই। নেক্সট কোশ্চেনটা বলতেছে the straight section of track in B is part of the loop of track shown in figure 1.2. The train completes exactly one lap of the loop. State and explain the average velocity of the train over the one complete lap. So তারা আমাদেরকে average velocity এর কথা বলতেছে এবং বলতেছে যে the train completes exactly one lap of the loop. তাহলে খেয়াল করেন if it is such, average velocity আমরা কিভাবে বের করব? Very easy. কেন? Average velocity is 0. কেন বাবা? Velocity কেন 0 হলো? Because average velocity equals to displacement divided by the time. The total displacement divided by the total time. So what is the total displacement after one loop? It's 0. সে যেখান থেকে শুরু করছে ওইখানে আবার আসছে। What does that mean? As if there wasn't any movement at all. So displacement is 0, thereby the average velocity is 0. Right, Nabila? Okay, চলেন আমরা next questionটাতে চলে যাই. So no question from the first question, right, Arhan? Any question from the second question, Nabila? No, sir. Okay, that's mashallah. But still, let's solve for the sake of those who are not present yet. A cylinder is suspended from the end of a string. The cylinder is stationary in water with the axis of the cylinder vertical, as shown in figure 2.1. Cylinder weight 0.84 Newton, string, water density, and the diameter of the cylinder. Calculate the height h of the cylinder. বলে দিয়েছে যে এই হাইটটার জন্য প্রেসারটা হচ্ছে 520 pascal. So if the pressure is 520 pascal, we know the equation P equals to H rho G.
So H equals to delta P divided by rho H, rho G, right? So delta P is 520, rho is 1000, and G is 9.81. Thereby H is 520 divided by 1000 into 9.81, which is 0.053 meters. Clear? Any confusion? No. এবার দেখেন আমরা একটু পরের পার্টটাতে চলে যাই। পরের পার্টটাতে তারা আমাদেরকে বলছে show that the upthrust acting on the cylinder is 0.39 newton. Upthrust মানে কি? Upthrust হলো the weight of the water which has displaced by the cylinder. Cylinder ভলিউম কতটুকু? সিলিন্ডারের ভলিউম কতটুকু? Or let's say this is the force equals to, তারা যেটা এখানে নিয়ে আসছে খেয়াল করেন, it's quite easy even. তারা যেটা এখানে নিয়ে আসছে upthrust equals to delta P into A, অর্থাৎ pressure into area. Pressure equals to force by area. So force equals to pressure into area. So what is the pressure? Pressure is 520. What is the area? It is pi r square. Pi r square মানে কি? Pi d by 2 whole square. D এখানে কি diameter which is given. So d এর ভ্যালু কতটুকু দেওয়া আছে? 0.031. 0.031 কেন আমরা এখানে লিখতেছি? তারা তো বলছে এখানে yes 0.031 স্টেট দিয়েছে। So 0.031 divided by 2, right? হোল স্কয়ার করলে পাই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পাবো the area, right? তাহলে এইটা থেকে আমরা বের করে ফেলতে পারি যে what is the actually the upthrust. আরেকটা ওয়েতে আমরা upthrust ক্যালকুলেট করতে পারি, which is we can calculate the weight of the liquid. কিভাবে? Weight of the liquid displaced is what? খেয়াল করেন আমি এখানে আপনাদেরকে স্টপ শেয়ারিং দিয়ে দেখাচ্ছি, জাস্ট প্রেজেন্টেশনটা ক্লিয়ার করি তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। Let me turn on the camera. Let me pin my video. So আমরা বলতেছিলাম যে upthrust is equals to the weight of the displaced liquid. তো সিলিন্ডারটাকে আমরা যখন ওয়াটারের মধ্যে সাবমার্জ করছিলাম, সিলিন্ডারটা একটা ভলিউম অফ ওয়াটার কি করেছিল? ডিসপ্লেস করেছিল। আমরা ওয়েটার কি বের করতে চাই? ওয়েট বের করতে চাই। So আমরা জানি weight is equals to mass into gravitational resistance, and mass equals to আমরা কি জানি? Density equals to mass by volume. So mass equals to density into volume. আর এখানে কি আছে আমাদের? G. So আমরা একটু আগে ডেনসিটি দেখেছি ওয়াটার, this is 1000. আমরা ভলিউম অফ দ্য সিলিন্ডার আমরা জানি this is pi, বলেন তো সারফেস এরিয়া তো হচ্ছে আমাদের pi r square. How about the volume? pi r cube. Pi r cube. Sure. Volume cube is that it? h pi r cube. Okay, fine. Pi r square into h into কি আছে আমার? Gravitational resistance. So আপনি যদি এখানে সবগুলো ভালো বসান 1000 into pi, r এর ভ্যালু হচ্ছে আমার d by 2, which is 0.031 divided by 2 whole square. h এর ভ্যালু আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছে, and g এর ভ্যালু আপনারা জানেন। h এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে? into g is 9.81. So whatever the value আপনারা এটা থ্রুতে ক্যালকুলেট করতে পারেন। তারা যেটা করছে তারা ডিফারেন্ট একটা ফর্মুলা ইউজ করছে। তারা বলছে since pressure equals to force by area, তাহলে আমরা এখানে যে upthrust সে এক্সাক্ট করতেছে this is equals to pressure into the area, right? প্রেসার তো আমরা একটু আগে ক্যালকুলেট করছি, প্রেসার ডিফারেন্স জেনারেট করেছে। that pressure times the pi r square মানে কি pi d by 2 whole square. It is just straightforward calculation. This is the upthrust. So either way you like, right? আপনি যদি মনে করেন যে এটা চুজ করবেন, fine. আপনি যদি মনে করেন এটা চুজ করবেন, up to you. But the fact is, both way you should get the same answer. Let কেন বাবা? স্যার দেরি হয়ে গেল। না না, Okay. আগে যে ক্লাস আসছিলাম I got changed by dogs. এই পিচিটা বড়টা বাইরে। ও বাইরে street dogs, ও আচ্ছা স্ট্রিট ডগ দৌড়তেছিলা না এখানে একটা বসে ও পার্ক করতেছে, আমি ইগনোর করছি, সামনে দিয়ে আর চিন্তা দে স্টার্টেড রানিং, তাহলে আমি ফুল ইউসেন বোল্টের মতো দৌড়াইছি। কুকুর তাড়া করলে কখনো দৌড়াবে না, আমার একদম সামনে এসে গেছে, তারপর স্টিল দৌড়ানো যাবে না। মানে দৌড়াই কে? দৌড়াতে আসলে যে হ্যাঁ যার প্রবলেম আছে সে কুকুর সেন্স করে, বিকজ
কুকুর সেন্স করে তো আসলে ডিফারেন্ট তোমার কেমিক্যাল যে রিলিজ হয় আমাদের বডি থেকে। সো কুকুরের পাশ দিয়ে গেলে মানে সাধারণত যে ভীতু থাকে তার ওই কেমিক্যালটা রিলিজ হয় এবং সে মনে হয় ঝামেলা আছে, কুকুর তাকে অ্যাটাক করে ফেলে, রাইট? হ্যাঁ, আমিও ভয় পাই, বাট আমি সাহস থাকার চেষ্টা করি। তার বাইকের হাতে ছিল একদিন এরকম হয়েছে, কখনো আমার বাইক সাধারণত চেস করে না কুকুররা, বাট একদিন দুদিন এরকম ফেস করছে। এনিওয়ে, ক্যালকুলেট দি টেনশন টি, গাড়ি বেশি চেস করে। Calculate the tension T in the string. So, how to calculate the tension T in the string, sir? Ramadan time to schedule করে দিলেন না? না, সেটা দিয়ে কথা বলবো। Okay, fine. That's right. So, from the tension. Yes, বলেন। কার থেকে মাইনাস করে? Sorry, force দিয়ে টেনশন মানে স্ট্রিংটা যে টেনশনটা এক্সপেরিয়েন্স করতেছে, এটা কেন সে এক্সপেরিয়েন্স করতেছে, কোত্থেকে আপডেস মাইনাস করবে? একটা সিলিন্ডার না, লেখা দেখেন না, লেখা বন্ধ করেন। আমি আপনাকে বলি, হ্যাঁ নিজে লিখছেন বাসে চিন্তা করে, ওই চিন্তাটা আপনার মধ্যে ফোর্সটাই ছিল। হ্যাঁ, কি ফোর্সেস কাজ করে? একটা সিলিন্ডারকে আপনি ফোর্স থাকে, यस, ডিসকাস ফোর্স কখন থাকবে? যখন সে মুভমেন্টে থাকে। If it is stationary, there is no viscous force. Okay, so upthrust is there. Air pressure is pressure; it's not a force. Okay, then আর কি ফোর্স থাকে? gravitation, weight force. So weight আছে, upthrust আছে, এই দুটো দুই ডিরেকশনে কাজ করতেছে, রাইট? And আরেকটা ফোর্স এখানে কাজ করতেছে, which is the tension. So tension and upthrust দুটো কোন ডিরেকশনে কাজ করতেছে? Upward direction. No, upward, same direction. And weight টা কোন দিকে কাজ করতেছে? Downward. Thereby আপনি এখান থেকে কি করে ফেলবেন? Tension equals to weight minus the upthrust. শেষ? Because tension plus upthrust, tension হলো tension and upthrust কাজ করতে উপরের ডিরেকশনে। এই দুটো যোগ করলে আপনি কার সমান পাচ্ছেন? weight. কেন সমান এই দুইটা? Because you see the cylinder is at a stationary position. It's not neither going up nor it's coming down. So it's stationary, মানে কি, there is no resultant force. Resultant force নাই, তার মানে কি upward forces are equal to the downward forces. Upward direction এ কি force? Upthrust, because the water try to push it up, and the tension is, in the string that is holding the thing upward, right? And only one force acting downward is its weight. That's it. And the answer is 0.45 Newton. আমরা 2B1 এ চলে যাচ্ছি, চলেন। 1 mark দিয়ে easy হবে, right? The string is now used to move the cylinder in A vertically upward through the water. সিলিন্ডারটা কি করা হচ্ছে? vertically upward move করা হচ্ছে। এবার দেখেন আপনার ওইটা viscous force আসতেছে, because you are moving it upward and moving it through what? The water. So water molecule will try to grab you, which means they will try to give you some sort of force, যেটার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? এই ফোর্সকে ওভারকাম করে তারপর অবজেক্টটাকে উপরে লিফট আপ করতে হবে, রাইট? The variation with time t of the velocity v of the cylinder is shown in figure 2.2. So দেখেন velocity যে ভ্যারিয়েশনটা এখানে দেয়া আছে। কোশ্চেনটা কি? Use figure 2.2 to determine the acceleration of the cylinder at time t equals to 2. Again, at time t equals to 2, you see a constant gradient, right or wrong? And in a velocity time graph, gradient represents what? Acceleration. So constant gradient মানে কি? আপনি এখানে কি পাবেন? Constant acceleration. তাহলে আমরা জাস্ট গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা বের করলে অ্যাক্সিলারেশন পাবো, which is delta v by t, which is 8 into 10 to the power minus 2 divided by 2, which is 4 into 10 to the power minus 2 meters per second square, or 0.04 meters per second square. Are clear? নাবিল তো এখানে কোশ্চেন নেই, আমরা B2 তে চলে যাচ্ছি। B2 কি বলতেছে? The top face of the cylinder is at a depth of 0.32 meters below the surface of the water at time t equals to 0. Use figure 2.2 to determine the depth of the top face below the surface of the water at time t equals to 4 seconds. So খেয়াল করেন, আমাদের যে ফিগার 2.2 আমরা দেখে নিই, এই ফিগার 2.2 এর আমরা হেল্প নিব, নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি বের করব? ডেপথ অফ দি টপ ফেজ বিলো দি সারফেস অফ দি ওয়াটার এট টাইম t equals to 4. অর্থাৎ আমাদেরকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি বের করতে বলা হচ্ছে? দি হাইট। হাইটটা আমরা কিভাবে বের করব?
বলেন ফিগার থেকে আমরা কিভাবে হাইট বের করব from the right the area under the graph and area under the graph মানে আমরা এখানে কয়টা এরিয়া রয়েছে দুটো মেইন এরিয়া দুটো ট্রায়াঙ্গেল রাইট দুটো ট্রায়াঙ্গেল আমরা কিভাবে বের করব হাফ ইনটু base into height so this is it so 0.20 meters আপনি পেলেন যে ডিসটেন্স ট্রাভেল এই তো এটা হলো আপনার ডিসটেন্স ট্রাভেল এবার দেখেন what is actually the depth thereby 0.32 minus this one কেন 0.32 থেকে আমরা সাবট্রাক্ট করলাম বলেন তো what was 0.32 0.32 is the ভালো করে বলেন 0.32 কি ছিল নাবিলা below the surface the top face of the cylinder right because the top face of the cylinder is at the depth of 0.32 meters below the surface of the water the time t equals to 0 উপরের পার্টটা 0.32 মিটার নিচে আছে পানির সারফেস থেকে কি বের করতে বলছে determine the depth of the top face below the surface of the water at time t equals to 4 seconds t equals to 4 seconds সে কতটুকু ডিসটেন্স ফার্দার মুভ করলো this is the further move right তাহলে initial position depth of the cylinder top surface from the surface of the water 0.32 and after 4 seconds its movement এই দুটোকে আমি সাবট্রাক্ট করলে আমি ওয়াটার সারফেসে কতটুকু নিচে সে আছে এটা আমি বের করতে পারবো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি 0.12 which means it has pulled up which was stated before right okay I'm clear okay ঠিক আছে next let's go to the next one number C the cylinder in B is released from the string at time t equals to 4 seconds the cylinder falls from rest vertically downwards through the water assume that the upthrust acting on the cylinder remains constant as it falls state the name of the force that acts on the cylinder when it's moving and does not act on the cylinder when it is stationary viscous because viscous drag is something that is responsible for the movement through a fluid right so viscous drag next state and explain the variation if any of the acceleration of the cylinder as it falls downward through the water যখন সে নিচের দিকে পড়তে থাকবে তার অ্যাক্সিলারেশন কি ভ্যারিয়েশন হবে yes ভ্যারিয়েশন হবে কেন ভ্যারিয়েশন হবে because right স্পিড বাড়ার সাথে সাথে ইনিশিয়ালি তার অ্যাক্সিলারেশনটা ম্যাক্সিমাম স্পিড যত বাড়বে ভিসকাস ড্র্যাগ তত বাড়বে ভিসকাস ড্র্যাগ যত বাড়বে অ্যাক্সিলারেশন তত কমবে এইজন্য দেখেন মার স্কিমে আসছে viscous force increases with speed or time or depth so acceleration decreases okay এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন no question so number 3 থেকে আমরা শুরু করব তার আগে আমরা একটা solar break নিয়ে নিব so after solar break we're going to start from 3 and inshallah we move a little faster up once we join after the solar thank you for joining the first part assalamu alaikum so let's start with number 3 again number 3a a spring is fixed at one end and is compressed by applying a force to the other end the variation of the force F acting on the spring with its compression X is shown in figure 3.1. A compression of 0.045 meters is produced when a force F1 acts on the spring. The spring has a spring constant of 800 newton per meter. Determine F1. Very difficult, right? No. F equals to K delta X. এখান থেকে আমরা F1 এর ভ্যালুটা আমরা বের করব কিভাবে? K বসাবো spring constant and delta X টা বসাবো which is 0.045. Thereby the correct answer is 36 Newton. Clear? Next number হয়ে গেল হ্যাঁ use figure 3.1 right easy সব easy কোনো পেপার কঠিন নাই বুঝে দেখেন বিশ্বাস না হয় আমার কথা সব পেপার বুঝে দেখেন সব পেপার সহজ বেশিরভাগ কোশ্চেন হলো all levels এখন পর্যন্ত যা সলভ করলাম সব all levels দেখেন বুঝে দেখেন এখন পর্যন্ত সব all level এর বাইরে আসে কিনা আসলে right এটা all level use figure 3.1 এটা all level F equals to K delta X all level use figure 3.1 to show that for a compression of 0.045 the elastic potential energy of the spring is 0.81 joules hey just a part but I'm just bole dibe apnake this is area under the graph to find the elastic potential energy so since the triangle so আমরা এখানে কিভাবে এরিয়া বের করব equals to half K delta X square or half F delta X এই তো half kx square half kx square fine half kx square করতে পারেন k এর ভ্যালু যদি আপনারা জানেন delta x এর ভ্যালুটা আপনি স্কয়ার করলেই আপনি এখানে এনার্জি স্টোর পেয়ে যাবেন বাট whatever the way you choose either you choose the area under the graph or you choose half k delta x square
you should get the same answer, which is 0.81 joules, right? Okay, nothing difficult. এখানে সময় নষ্ট না করি. Number B, a child's toy uses the spring in A to launch a ball of mass 0.020 kg vertically into the air. The ball is initially held against one end of the spring, which has a compression of 0.045 meters. The spring is then released to launch the ball. The kinetic energy of the ball as it leaves the toy is 0.72 joules. The toy converts the elastic potential energy of the spring into the kinetic energy of this ball. Use the information in A2 to calculate the percentage efficiency of this conservation. অর্থাৎ আপনার এখানে যে কম্প্রেশনটা হয়েছে এটা কোত্থেকে আসছে? আপনার যে অ্যাপ্লাইড এনার্জি থেকে। আপনি কতটুকু অ্যাপ্লাই করেছেন এনার্জিটা? আপনার 0.72। তাহলে 0.72 আপনার অ্যাপ্লাইড এনার্জি, রাইট? ইজ দ্যাট? তাহলে 0.81 কি? Elastic potential energy. 0.72 is the kinetic energy you have got actually, and 0.81 is the energy you apply to compress the spring, right? So output divided by input into 100% is the efficiency. Thereby this is 89%. 0.72 divided by 0.81. Okay, no question, I guess. Nabila, shall we move forward? Yes, sir. Okay, Cholan. Determine the initial momentum of the ball as it leaves the toy. Initial momentum, kinetic energy there, momentum equals to p square by 2m or half m v square. Right, or momentum equals to mass into velocity. সরাসরি করতে পারেন বা এভাবে ভেঙে পড়তে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা এখানে mass জানেন, velocity জানেন, মাল্টিপ্লাই করলেই পেয়ে যাবেন। রাইট অর রং? or E equals to half mv square, যেটাকে আমরা বলি the kinetic energy equals to p square by 2m. kinetic energy যদি আপনি জানেন, এটার সাথে 2m মাল্টিপ্লাই করলে আপনি কি পেয়ে যাবেন? মোমেন্টাম পেয়ে যাবেন। শেষ। ওকে, ক্লিয়ার নাবিলা? Yes, sir. 3C, let's start. The ball in B leaves the toy at point A and moves vertically upwards through the air. Point B is the position of the ball when it is at maximum height h above point A. As illustrated in figure 3.2, ball reaches maximum height at point B. Ball at point A, kinetic energy 0.72 joules, mass is 0.20 kg, 0.20 kg. The gravitational potential energy of the ball increases by 0.60 joules as it moves from A to B. A থেকে B তে যদি সে মুভ করে এবং তার gravitational potential energy 0.60 হয়, we know Gp equals to mgh, এখান থেকে h টা বের করতে বলছে O level. Determine the average force due to the air resistance acting on the ball for its movement from A to B. অর্থাৎ আপনি এখানে কতটুকু কাইনেটিক এনার্জি দিলেন, কতটুকু আপনি আপনার এনার্জি কতটুকু এখান থেকে ডিডিউসড হলো, রাইট? অন লেটস সে final velocity minus initial velocity divided by the time. Straightforward. This is the resultant force because this is the rate of change in momentum, right or wrong? Right? So আপনার final momentum কতটুকু ছিল? 0.72, right or wrong? Momentum বের করছেন না 0.72? Yes. And initial momentumটা কতটুকু ক্যালকুলেট করছেন? 0.60 বলে দিয়েছে। তাহলে divided by time কতটুকু? 3.1. তাহলে এখানে তারা যেটা নিয়ে আসছে দেখেন তো, এটা time is not 3.1, তারা এখানে নিয়ে আসছে 0.72. 0.72 আমার কি ছিল বলেন তো? কাইনেটিক এনার্জি মাইনাস 0.60 কি দেয়া আছে এখানে? Gravitational potential energy. So এই দুটো এনার্জি যে ডিফারেন্স divided by the height is the force. কেন বাবা? এই ইকুয়েশন তারা কোথা থেকে ডিডিউস করলো বলেন তো? আপনি ইনিশিয়ালি যে it's pretty straightforward by the way. Like what is the work done here? Work done against the or work done for the friction is what? Is the applied energy minus the received energy. So applied energy is Gp. Is that? Yes. Is that the kinetic energy is the applied? No, kinetic energy applied. And এখানে আপনি একটা এই কাইনেটিক এনার্জি থেকে যখন সামনের দিকে মুভ করছিল একটা জিপি আপনি পেয়েছেন। সো এই কাইনেটিক এনার্জি থেকে জিপিটা বাদ দিলে আপনি কি পাবেন? অ্যাকচুয়ালি কি হওয়ার কথা ছিল যে কাইনেটিক এনার্জি পুরোটাই জিপি তে কনভার্ট হওয়ার কথা ছিল, আবার জিপিটা আবার পুরোটাই কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হওয়ার কথা ছিল। বাট এখানে
কেন কাইনেটিক এনার্জিটা পুরোটা জিপি তে কনভার্ট হয় নাই is because some of the work has done against the air resistance. তো এই এয়ার রেজিস্ট্যান্স এগেইনস্ট এ ফোর্স তাহলে কতটুকু, যেটা তাদের এনার্জি ট্রান্সফরমেশনের যে ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই দি হাইট। কেন? বিকজ খেয়াল করেন, আমি একটু এই ক্যালকুলেশনটা একটু আপনাদেরকে শো করি। সো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ কোয়াইট সিম্পল। What is the work done for the friction? Work done is actually the kinetic energy minus the GP, right or wrong? খেয়াল করেন, এদিকে খেয়াল করেন বাবা। So this is the work done, right? তাহলে work done is actually what? Force into the distance moved. This is equals to kinetic energy minus GP is the same. Now, what is the force here, which is acting against the movement or acting for the resistance? So, what is it? The kinetic energy minus the GP divided by the distance. That's it, or the height. So, it is on Mars scheme that the calculate 0.72 minus 0.60 divided by 3.1, right? 0.72 minus 0.60 divided by 3.1. 0.72 ছিল আপনাদের kinetic এনার্জিটা, right? And minus 0.60 is the gravitational potential energy divided by the height. এবং সবগুলোর ভ্যালু আপনি একটু আগের ইয়াগুলোতে ক্যালকুলেট করে ফেলছেন। And the answer, the correct answer is 0.039. Okay? আরহান, নাবিলা কোনো কোশ্চেন বাবা? Yes, sir. No. চলুন আমরা তাহলে পরের কোশ্চেনটাতে চলে যাই। Determine the average force due to the air resistance. বের করে ফেললাম। When there is air resistance, the ball takes time t to move from A to B. State and explain whether the time taken for the ball to move A to its maximum height will be more than, less than, or equal to t if there is no air resistance. Straightforward. Air resistance নাই, তাহলে air resistance যদি না থাকে তাহলে GP আপনার অর্থাৎ আপনার রেজাল্টেন্ট ফোর্সের ভ্যালুটা কি কমবে না বাড়বে? রেজাল্টেন্ট ফোর্স ইজ মোর। কেন? বিকজ রেজিস্টিভ ফোর্স, রেজিস্টিভ ফোর্স মোর হলে এ থেকে বিতে যেতে আপনার আগের চেয়ে কম সময় লাগবে। বলেন, একটু কনফিউজ করলাম না? বলেন। যদি রেজিস্টিভ ফোর্স বেশি হয় টাইম তো বেশি। রেজিস্টিভ ফোর্স বেশি হবে, এখানে তাহলে বলছে যে when there is air resistance the ball takes time t to move from A to B. এ থেকে বি তে, এ কোথায় বি কোথায় খেয়াল করেন, এ থেকে বি তে যাচ্ছে সে উপরের দিকে, রাইট? তাহলে এ থেকে বি তে যেতে তার যতটুকু সময় লাগে যদি এয়ার রেজিস্ট্যান্স না থাকে তাহলে এই টাইমের ভ্যালুটা কমবে না বাড়বে? এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই, কেন বাড়বে টাইম? বেশি কষ্ট হবে। কেন? এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন, বলেন, নাবিলা বলেন। নাবিলা, Time is less. টাইম ইজ লেস। নাবিলা, টাইমটা কমবে। চলুন আমরা মার্স স্কিম দেখে আসি। মার্স স্কিম কি বলে খেয়াল করেন। রেজাল্টেন্ট force on the ball is less than that with the air resistance, so time taken is more than t. Resultant force যদি আপনার ইয়ে হয় লাইক লেস হয়, resultant force কেন এখানে লেস? more time because resistance force. No, resistance তো নাই, air resistance নাই, right? Air resistance তো নাই, তাহলে এখানে আপনার resultant force on the ball is less। কেন? খেয়াল করেন, resultant force on the ball is less than that with air resistance, so time taken is more than t. কেন? পুরো সেটআপটা যদি আপনার মনোযোগ দিয়ে আর মানে না পড়ে থাকেন তাহলে আপনারা এটা বুঝতে পারবেন না যে এখানে রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা যে এয়ার রেজিস্ট্যান্সের চেয়ে কম্পেয়ার যে তারা করতেছে, এই কম্পারিজনটা কেন আসতেছে? ইন জেনারেল আমরা যদি একটা অবজেক্টকে উপরের দিকে ছুড়ে মারি, লাইক দিস ইজ জেনারেলাইজ ডিসকাশন, এটা বোঝার চেষ্টা করেন। আমরা যদি জেনারেলি একটা অবজেক্টকে উপরের দিকে ছুড়ে মারি, এই প্রেজেন্টেশন না কিন্তু বাই দ্য ওয়ে, উপরের দিকে ছুড়ে মারলে একটা সার্টেন হাইট রিচ করতে এয়ার রেজিস্ট্যান্স না থাকলে তার কম সময় লাগে, বিকজ ইট ইজ অপোজিং দি মোশন, রাইট? অন দি আদার হ্যান্ড আমরা যদি উপর থেকে একটা অবজেক্টকে নিচের দিকে ছেড়ে দিই, এয়ার রেজিস্ট্যান্স না থাকলে এটা খুব দ্রুত নিচের দিকে ফল করবে, বিকজ দি রেজিস্ট্যান্স ইজ নট দেয়ার। তাহলে এই প্রেক্ষাপটটা একটু ক্লারিফাই করে নিন
যে কেন এটার অ্যান্সার এটা আসছে। পরে না পারলে আমাকে বলবেন, বাট কোশ্চেনটা যদি নিজেরা না বুঝেন তাহলে কিন্তু হবে না। আমরা 4 এ চলে যাচ্ছি। A rigid plank is used to make a ramp between two different horizontal level of ground as shown in figure 4.1. Point A at one end of the plank rests on the lower level of the ground. A force acts on and is perpendicular to the plank at point B. The plank is held in equilibrium by a rope that connects point D on the plank to the ground. The plank has a weight that may be considered to act from its center of gravity, C. Okay, the rope is perpendicular to the plank and has tension T. The plank is at angle 38 degrees to vertical. The force and the distance along the plank of point A, B, C, D are shown in figure 4.1. So দেখেন চারটা different force. A কোথায়, যে পিভটের এখানে যেটা আমরা পেয়েছি, this is the side A, and then B কোথায় রয়েছে, B রয়েছে প্ল্যাঙ্কটা উপরের সারফেসে যেখানে টাচড অবস্থায় রয়েছে, এখানে নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স হিসেবে B আমরা পেয়েছি। C কোথায় রয়েছে, C রয়েছে as the তার weight from its center of gravity, and D acting as a at a point where tension is acting, right? Okay. Show that the component of the weight that is perpendicular to the plank is 59 Newton. Perpendicular to the plank, তার মানে কি এই ওয়েটের ওয়েটটা তো 38 ডিগ্রি ডাউনওয়ার্ড কাজ করতেছে, রাইট? সো ওয়েটটা 38 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল জেনারেট করছে প্ল্যাঙ্কের সাথে। কেন? বিকজ প্ল্যাঙ্কটা একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেলে রয়েছে। কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল? ভার্টিক্যালের সাথে 38 ডিগ্রি। হরিজন্টালের সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রয়েছে? 52, total 90. Oh, Right? 52 degree with the horizon. তাহলে আমরা যে horizontal and vertical component এর cos theta sin theta apply করলে পেয়ে যাব। খেয়াল করেন এই কাজটাই করা হয়েছে। Component is 96 sin 38 degree which is 59. কেন sin 38 degree by the way? Why sin 38? because opposite by hypotenuse. Because এখানে অ্যাঙ্গেলটা দেখা যাচ্ছে ভার্টিক্যালের সাথে এবং আপনি বের করতে চাচ্ছেন এইটার সাথে যে কম্পোনেন্টটা, রাইট? সো দেখুন দিস ইজ দি sin component, right? Which is the angle is not this. So the theta is 38 degree, thereby this is 96 sin 38 degree. Or আপনারা cos দিয়ে বের করতে পারেন if you find the angle with the horizon যেটা বলা 52 degree. So 96 cos 52 degree will get 59 again, which is the same result. Clear? Clear or not? Clear. চলুন আমরা এবার সামনের দিকে আগাই। পরের পার্টটাতে কি বলতেছে? By taking moments about end A of the plank, calculate the tension T. আপনারা by taking moment about end A of the plank, end A, end এটা কোথায় রয়েছে? end এটা রয়েছে একদম লোয়ার পার্টটাতে, রাইট? সো মোমেন্ট আমরা কি জানি? মোমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি মোমেন্ট is equals to force into perpendicular distance from the pivot. Okay, fine. So if it is such, okay, কিভাবে কোসাইন রুল ইউজ করবেন বলেন? আমি তো ভাবছি that because এত values আছে we can easily do b square plus c square minus a square 2b square. তারপরে sin cos inverse square. Okay, fine. So আপনি ক্যালকুলেট দি টেনশন টি, টির ভ্যালুটা বের করতে চাচ্ছেন, তাই তো? এটা করতে পারেন। আর হচ্ছে সিন্স প্ল্যাঙ্কটা এখানে ব্যালেন্স অবস্থায় রয়েছে, ক্লকওয়াইজ মোমেন্টস ইকুয়ালস টু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্টস, এটার ফর্মুলা দিয়ে আপনি বের করতে পারেন চাইলে। দেখেন ওরা যেটা করছে 45 ইনটু 2.9, 45 কি জিনিস এখানে বাবা? 45 কোথায় আছে? 45 কোন পয়েন্টে? B তে, রাইট? which is responsible for a clockwise moment equals to two anti-clockwise moment. One is the tension at 1.8 meters and another one is the component of the weight force, right, which is 59 and the distance is 1.5. কেন distance 1.5 হলো? Because বলেন দেয়া আছে কোথায় given বলেন তো? c to a distance, right, সবগুলো ডিসটেন্স কিন্তু এখানে given. So distance given, force given, you know the principle of moment O level, nothing else, and the answer is 23 Newton. বুঝেন না এরকম কেউ আছে? আরান বুঝতে পারছেন বাবা? শিওর বুঝাইতে পারবেন? না, এটা বুঝাইতে পারতে হবে। কারণ আপনাকে বললাম যে 1 + 1 = 2, এটা তো আপনি বুঝাতে পারবেন না? কি করবেন? একটা মার্কার নেবেন আর একটা মার্কার নেবেন,
নিয়ে বলবেন যে স্যার এই যে একটা 1 প্লাস আরেকটা 1, এবার বলেন তো আপনার কাছে কয়টা মার্কার? দুইটা। এটা আপনি পারবেন। সো এটা যেরকম আপনি বিকজ আপনি এটা বুঝছেন, এটা কনফিডেন্স, আপনি আপনার মধ্যে কিন্তু কোনো সংশয় নাই যে 1 + 1 = 2 আছে। আছে নাই, কারণ কি আপনি কনফিডেন্ট। ঠিক তেমনি এখানে আমি যে এটার থ্রুতে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি, আর ইউ কনফিডেন্ট যে আপনি পারবেন? কনফিডেন্ট আপনি পারবেন মানে কি আপনি এটা বুঝাইতেও পারবেন। সো কখন আপনি বুঝাইতে পারবেন? যখন আপনি প্রপারলি বুঝছেন। দ্যাটস হোয়াট আই আস্ক, আপনি কি প্রপারলি বুঝছেন? দেন আই আস্কড ইন a different way, and I asked that আপনি কি বুঝাইতে পারবেন, রাইট? ওকে, নাম্বার 5 এ আমরা চলে যাচ্ছি। কোশ্চেন নাম্বার 5, লেটস স্টার্ট কোশ্চেন নাম্বার 5. Microwaves with the same wavelength and amplitude are emitted in phase from two sources X and Y as shown in figure 5.1. A microwave detector is moved along a path parallel to the line joining X and Y. An interference pattern is detected. A central intensity maxima is located at point A. এতে আমরা কি পাচ্ছি? একটা central maxima, এই তো maximum intensity. And there is an adjacent intensity minimum at point B. এটা আমরা একটা ম্যাক্সিমা যেরকম পেয়েছি ঠিক তেমনি আমরা বি তে একটা কি পেয়েছি? মিনিমা পেয়েছি। ওকে, the microwaves have the wavelength of 0.40 meters. 0.40 meters. Calculate the frequency in gigahertz of the microwave. So frequency আমরা কিভাবে বের করব? Speed of light. Right, and wavelength. So v equals to f lambda, এখান থেকে আমরা f equals to v divided by lambda. V কত এখানে? 3 into 10 to the power 8, lambda value 0.040. Therefore the answer is 7.5 gigahertz. Right or wrong? Next, কি বলতেছে? For the wave arriving at point B, determine the path difference. B তে গিয়ে যখন তারা অ্যারাইভ করতেছে, এখানে হচ্ছে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা, আরটাতে হচ্ছে অ্যাডজেসেন্ট মিনিমা। মানে কি একটা ম্যাক্সিমা থেকে আরেকটা মিনিমার মাঝখানে ডিসটেন্সটা কি বলেন তো? একটা ম্যাক্সিমা থেকে আরেকটা ম্যাক্সিমা কতটুকু ওয়েভলেন্থ? 1 ওয়েভলেন্থ। একটা ম্যাক্সিমা থেকে পরের মিনিমা কতটুকু ওয়েভলেন্থ? হাফ অফ দ্য ওয়েভলেন্থ। সো হাফ অফ দ্য ওয়েভলেন্থ যদি আপনার ওয়েভলেন্থ কতটুকু? 0.040 হচ্ছে আপনার ওয়েভলেন্থ, তাহলে আপনার প্যাথ ডিফারেন্স কতটুকু? 0.020। শেষ। বিকজ আপনি এতে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি পাইছেন? এতে গিয়ে দুটো ওয়েভ পাইছেন, এই তো দুটো ওয়েভের একটা পাইছেন ম্যাক্সিমাম পজিশনে, আরেকটা ওয়েভ পাইছেন মিনিমাম পজিশন। তাহলে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম মাঝখানে ডিফারেন্সটা কি? দুটো ম্যাক্সিমার মাঝখানে ডিফারেন্স ইজ 1 lambda. একটা ম্যাক্সিমা থেকে একটা মিনিমা ইজ দেয়ার বাই lambda by 2. দ্যাটস ইট। বিকজ মিনিমা কোথায় থাকে? দুটো ম্যাক্সিমার মাঝখানে। ক্লিয়ার? নাবিলা, আবু বাইদা, ক্লিয়ার? আবু বাইদা শোনা যায় বাবা? Number C, the amplitude. Abu Hubaida, no problems. Okay, the amplitudes of the waves from the sources are changed. This causes a change in the amplitude of the wave arriving at point A. At this point, the amplitude of the wave arriving from source X is doubled, and the amplitude of the wave arriving from source Y is also doubled. Describe the effect, if any, on the intensity of the central maxima at point A. অর্থাৎ আমরা এখানে এ তে যে ওয়েভটা রিসিভ করতেছিলাম, এই ওয়েভের একটা পয়েন্টে ছিল সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা, একটাতে ছিল আমাদের সেন্ট্রাল মিনিমা। এবার বলতেছে আমরা যে এক্স থেকে যে ওয়েভটা সেন্ড করতেছি এটার অ্যামপ্লিটিউড ডাবল করে দিলাম, ওয়াই থেকে যে অ্যামপ্লিটিউডটা সেন্ড করতেছি এটাকে আমরা ডাবল করে দিলাম। তাহলে এক্স এবং ওয়াই এর মাঝখানে যে ডিফারেন্স এটা কেমন আসবে? অ্যামপ্লিটিউডের সাথে আমাদের ইন্টেন্সিটি রিলেশনশিপ কি? নো, ইন্টেন্সিটি ইকুয়ালস টু অ্যামপ্লিটিউড স্কয়ার। তো আপনার অ্যামপ্লিটিউড ডাবল হয়ে গেলে ইন্টেন্সিটি 4 গুণ স্কয়ার হবে, এটা 4 গুণ। এই দেখেন, এই জন্য অ্যানসারটা দেখেন বলতেছে intensity increases by a factor of 4. Easy. একটা মাঝখানে একটা কোশ্চেন বাদ গেছে নাকি আমার? হ্যাঁ, ফেজ ডিফারেন্স, রাইট। একটা ম্যাক্সিমাম একটা মিনিমাম মাঝখানে ফেজ ডিফারেন্স ইজ 180 ডিগ্রি, so they are in anti phase, right or wrong? Yes. Okay, next, describe the effect, if any, on the positions of the central intensity maximum and the adjacent intensity minimum due to the following separate changes. The separation of the sources X and Y is increased. X এবং Y এর মাঝখানে যে X এবং Y এর মাঝখানে যে সেপারেশনটা রয়েছে এটাকে যদি আমরা ইনক্রিজ করে দিই,
এটা ইনক্রিজ হয়ে গেলে কি আমরা এখানে যে যেটা রিসিভ করছি, যেটা আমরা রিসিভ করব, এটার ইন্টেন্সিটি কি ভ্যারি করবে নাকি ভ্যারি করবে না? খেয়াল করেন, ইন্টেন্সিটি মিনিমাম মুভস ক্লোজার টু দি ম্যাক্সিমাম, তার একটা দিকে কাছাকাছি চলে আসবে, or intensity decreases in separation of maximum and minimum, decreases in separation of maximum and minimum. So maxima এবং minimum গুলো কাছাকাছি চলে আসবে because of the separation of the sources increased, right? The phase difference between the microwave emitted by the source X and Y changes to 180 degree. তার আগে তারা কি ছিল? they are in phase. এখন তাদের মধ্যে phase difference কি initially 180 degree. তাহলে ম্যাক্সিমা এবং মিনিমার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে চেঞ্জটা আসবে এটা কি আসবে? 180 সাইডস চেঞ্জ করে সাইড চেঞ্জ করে ফেলবে, সিম্পল। যেটা ম্যাক্সিমাতে ছিল এটা মিনিমাতে যাবে, যেটা মিনিমাম ছিল এটা ম্যাক্সিমাতে যাবে, যেখানে the maximum and minimum exchanges place শেষ, 180 ডিগ্রি চেঞ্জ হয়েছে, রাইট? কোশ্চেনটার অ্যাসপেক্ট আরেকবার একটু বুঝে নেন, আমরা একটু শুরু থেকে আরেকবার অ্যাসপেক্টটা দেখে নিই, আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Microwaves with the same wavelength and amplitude are emitted in phase from two sources X and Y, right? একটা দুটো সোর্স X এবং Y থেকে কি করা হচ্ছে? মাইক্রোওয়েভ ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে, রাইট? A microwave detector is moved along a path parallel to the line joining X and Y. অর্থাৎ তারা একটা লাইন বরাবর কি করছে? মাইক্রোওয়েভ ডিটেক্টরটাকে মুভ করাচ্ছে, রাইট? মুভ করালো, ফাইন। An interference pattern is detected. কেন? বিকজ দুটো ওয়েভ কি করবে? সুপারপোজ করবে। দুটো ওয়েভ সুপারপোজ করলে এখানে ইন্টারফারেন্স আসবে, এটাই স্বাভাবিক। A central intensity maximum is located at point A and there is an adjacent intensity minimum at point B. তার মানে কি? এই ডিসটেন্স দূরে তাদের মধ্যে A এবং B যে পজিশনে ছিল, X এবং Y এর এই পজিশনটার জন্য A B তে একটাতে আমরা ম্যাক্সিমা পাচ্ছি, একটাতে আমরা মিনিমা পাচ্ছি। ওকে, ফাইন। তারপর দেখেন আমরা কি করেছি? X এবং Y এর যে ফেজ ডিফারেন্সটা ছিল, there was phase difference of they were in phase, right or wrong? And A B তে গিয়ে তাদের ফেজ ডিফারেন্স কতটুকু হয়ে গেছে? because of the distance they travel and because of the distance from the sources, right? তাদের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স হইছে 180 ডিগ্রি। এখন আমরা যে সোর্সটা দিয়েছি, এই সোর্সটাকে যদি আমরা 180 ফেজ ডিফারেন্সে আরো ফার্দার মুভ করি, তাহলে যেটা হবে A এবং B তে যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম জেনারেট হয়েছে এটা সিম্পলি রিভার্স করবে, দ্যাটস ইট, রাইট? ক্লিয়ার তো? ওকে, নাম্বার 6. A network of 3 registers of resistance R1, R2 and R3 is shown in figure 6.1. The individual currents in the registers I1, I2, I3, the total current in the combination of the resistors I and the potential difference across the combination is V. Show that the combined resistance R of the network is given by 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Very easy. আমরা just লিখবো V by R, right, V equals to I by R total, which is I by to R equals to what? I1 মানে কি? V by R1, I2 মানে কি? V by R2, I3 মানে কি? V by R3. কেন? প্রত্যেকটার অ্যাক্রসে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স হলো V। কারণ সবগুলো থেকে যদি V বাদ দেই, is become 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. এখন শো করতে হবে বাবা, লজ্জা পায় না কিন্তু। Okay, next. The battery of the electromotive force EMF 8 volts and internal resistance R is connected to 3 resistors X, Y and Z as shown in figure 6.2. Resistor Y has a resistance of 16 ohms. The current in the resistor X is 0.49. Current in the resistor Y is 0.45. Calculate the current in the battery. Current in the battery কি? 0.45 plus 0.49. কেন? Because ব্যাটারির মধ্যে দিয়ে দুটো কারেন্টই মুভ করতেছে, রাইট অর রং? ওকে, the internal resistance R of the battery. Internal resistance R কিভাবে বের করব? আমার এখানে যে VI, রাইট, V equals to IR, অর্থাৎ 16 ohms into 0.45 কি পাবো আমরা? একটা ভোল্টেজ পাবো। This is what? PD, টার্মিনাল PD, and EMF থেকে যদি আমি টার্মিনাল PD বাদ দেই তাহলে আমি কি পাবো? লস্ট ভোল্টেজ। লস্ট ভোল্টেজটা কার অ্যাক্রসে? ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্রসে। ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কতটুকু একটু আগে যোগ করে পেয়েছি, তাহলে লস্ট ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই দি কারেন্ট ইউ গেট দি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স, দ্যাটস ইট। সো আমরা দেখে আসি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সটা কিভাবে ক্যালকুলেট করেছি। খেয়াল করেন, এই যে দেখেন loss volt the applied EMF
equals to 0.94 into R, which is 0.94 is the total amount of current through the battery into the loss into the voltage plus the terminal PD, which is 0.45 into 60. তাহলে আপনি এখান থেকে আর বের করে ফেলতে পারবেন ইজিলি 0.85 ohms. Right or wrong? Shall I move forward? কি বলতেছে? Resistor X and Y in figure 6.2 are made from wires of the same material and cross-section areas. The average drip speed of the free electron in X is 2.1 10 to the power minus 4 meters per second. Calculate the average drip speed V of the free electron in Y. Pretty simple. That's right. I equals to N A VQ or A N VQ, right? So আপনি just এখানে কারেন্টটা যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে আপনি ইজিলি বের করে ফেলতে পারবেন। Current is what? Or V is what? V equals to I divided by N A Q. N এর ভ্যালু কত আপনার এখানে? I এর ভ্যালু কত? 0.45, right? Divided by আপনার ক্রস সেকশন এরিয়ার ভ্যালু কত? And Q এর ভ্যালু কত? সবগুলো বসাই দিলে আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। এই তো নাবিলা পারছেন? Yes, sir. ওকে, আপনার কোনো কোশ্চেন? আপনার আবু ওবায়দা কোনো কোশ্চেন? আবু ওবায়দা, নো প্রবলেম স্যার। ওকে, ঠিক আছে। Resistor Z in figure 6.2 is replaced by a new resistor of smaller resistance. State and explain the effect, if any, on the internal potential difference of the on the terminal potential difference of the battery. আপনি কি করছেন এখানে এই রেজিস্টরটাকে কি দিয়ে রিপ্লেস করছেন? একটা স্মলার রেজিস্ট্যান্স। বাট এইটার অ্যাক্রসে যে রেজিস্ট্যান্সটা ছিল ওটা কি সেমই আছে? সেম আছে, সেম আছে। এখানে যদি আপনি রেজিস্ট্যান্সটাকে কমায় দেন তাহলে আপনার এইটার মধ্যে দিয়ে যতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটার পরিমাণ বাড়বে না কমবে? কারেন্ট বেড়ে যাবে। কেন? বিকজ সেম পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এটার অ্যাক্রসে অ্যাপ্লাই হয়েছে, বাট আপনার রেজিস্ট্যান্স টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা কমে গেছে। টোটাল রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে কারেন্ট বেড়ে যাবে, রাইট? বিকজ V is same, PD is same, right or wrong? PD যেহেতু সেমই আছে, আপনার রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে কারেন্ট বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। তাহলে কারেন্ট এটার মধ্যে দিয়ে যদি বেড়ে যায় টোটাল কারেন্টটা কি হবে? বাড়বে। টোটাল কারেন্ট যদি বেড়ে যায় সেম রেজিস্টার অ্যাক্রসে লস ভোল্টেজটা কি হবে? লস ভোল্টেজ। ওকে, এবার দেখেন মার্সিয়াম কি বলছে। টোটাল অর কম্বাইন্ড রেজিস্ট্যান্স ডিক্রিজেস, যেহেতু জেড এর ভ্যালুটা কমে গেল। কারেন্ট ইন দ্য ব্যাটারি ইনক্রিজেস, সো টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ডিক্রিজেস। কেন টার্মিনাল পিডি তে ডিক্রিজ করলো? বিকজ ইউ ইনক্রিজ দি লস ভোল্টেজ, রাইট? সো লস ভোল্টেজ ইনক্রিজেস, রাইট? তাহলে আমাদের এখানে কোশ্চেন 7, দিস ইজ দি লাস্ট কোশ্চেন লেফট, আমরা সলভ করি। চলেন, যা আছে কপালে আল্লাহ, সময় নাই যদিও, স্টিল state a similarity and difference between an upwork and an anti-upwork. Similarity ki? Same mass. And difference ki? Opposite charge. Yes, very good. Number B. Figure 7.1 shows an electron in an electric field in a vacuum at an instant when the electron is stationary. Electric field lines electron. On diagram 7.1, draw an arrow to show the direction of the electric force acting on this stationary electron. কোন দিকে কাজ করবে ইলেকট্রিক ফোর্সটা? ইলেকট্রিক ফিল্ড যেদিকে আছে তার উল্টা দিকে। চেক করে আসি, খেয়াল করেন। arrow points to the right. কেন? বিকজ ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট হয়? একটা পজিটিভ চার্জকে ছেড়ে দিলে সে যেদিকে মুভ করবে, তাহলে নেগেটিভ চার্জ কোন দিকে মুভ করবে? উল্টা দিকে। দ্যাটস ইট। The electric field causes the electron to move from its initial position. Describe and explain the acceleration of the electron due to the field as the electron moves through the field. Acceleration কি? কেন acceleration বাড়বে? Because যত ডান দিকে যাচ্ছে electric field line per square meter is increasing, or field distance is increasing. Field distance is increase করার অর্থ কি? The force it experiences increases. So force increase করলে mass to same, thereby it should accelerate more. That's it. খেয়াল করেন, field distance increases, electric force increases, thereby acceleration increases. Is it? Yes. 2 মিনিট এই পর্যন্ত হয়েছে, আর 1 মিনিট লাগবে। A stationary alpha particle is now placed in the same electric field at the same initial position and that was occupied by the electron. Compare the initial electric force acting on alpha particle with the
initial electric force that acted on the electron. So alpha particle এর উপর যে ফোর্সটা থাকবে that should be what? More. কেন? Because electron যে চার্জ তার চেয়ে alpha particle চার্জটা double and positive. Thereby move করবে সে left দিকে, but initial force will be double since the charge is double. খেয়াল করেন, force on alpha particle has twice the magnitude of force on electron. Force on alpha particle is in opposite direction to force of electron. I think no, you shouldn't have any question so far. Any question, anyone? No question. তাহলে আমরা যেটা করব, আমরা রেকর্ডিংটা দিয়ে দিব, ইনশাআল্লাহ আমি রেকর্ডিং দিয়ে দিব। আপনারা যেটা করবেন, আপনারা নেক্সট আরেকটা পেপার সাজেস্ট করেন যেটা আমরা সলভ করব ক্লাস ফর নেক্সট ক্লাস। May June 18. Okay. Nabila, is that okay? May June 18 কোন ভ্যারিয়েন্ট করব? পেপার অন করি, একটা পেপার অন করি। কনফিডেন্স পান না পেপার অন, তাহলে তো পেপার অন সলভ করতে হবে। নাবিলা সাজেস্ট করেন একটা পেপার। লাস্ট স্যাটারডে তো ছুটি ছিল, আমি স্যাটারডেতে জানো না 26শে মার্চ ছিল। হ্যাঁ নাবিলা, কোন পেপারটা আমরা সলভ করব? সাজেশন। 2021. 2021 না 2021 টা ওকে 2018 আমরা করি। 2018 মে জুন 11। ওকে, ইজ দ্যাট ওকে? গ্রুপে লিখে দাও পুরো ক্লাস 2018 11 মে জুন। দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক, ইউ মাস্ট সলভ ইট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।